Так. Поток пошел. 26 секунд. Так. В общем, всем привет, дорогие друзья, с вами DeonixNeo, и сегодня мы продолжаем играть в Hogwarts наследие. Неудивительно, правда ли? Вот, сегодня будет, скорее всего, стрим побольше, часа полтора точно будет. Вот. Сегодня, точнее, вчера вечером игра пропатчилась, вышел патч на 350 мегабайт, 345 метров, в общем. И, в общем, что там изменилось, так это разработчики поправили производительность немного, ну, написали они так, по крайней мере. Поправили производительность, баги некоторые исправили, то есть, скорее всего, вот этих вот пролагов, которые были раньше, их, ну, наверное, не должно быть, потому что игра славится тем, что это утечка памяти и все в этом духе. Так вот, сейчас, в общем, я хочу чем заняться. Я хочу исследовать Хогвартс, замок. Сам замок — это Хогвартс, на наличие вот этих вот зеленых огней. То есть точки быстрого перемещения. И для этого нам нужно побегать по замку и подкрывать эти самые точки, которые указаны на карте. Буду, то есть, ставить метку и будем смотреть на картины, смотреть на все. Вот. Потом надо будет понять, как вот этим заниматься, то есть, что тут надо сделать. То есть, походу, тут надо по порядку, что ли, что-то надо по порядку выставить, непонятно. В общем, кубики эти, я не понимаю еще ничего. Вот. Поэтому будем посмотреть. Лестница сама стройся тут. Побежали. Так, стоп. Ревелио. Ничего. Ничего не хочет. Ладно. Ну, пока, предположительно, игра стала нормально, более-менее работать. То есть... Живой. Так. Туда вот. Еще ниже, господи, еще ниже. Сюда я куда-то побежал, не туда. Вот теперь сюда. Просто вот эти точки, непонятный путь вообще. Вот еще. Башня преподавателя. О, ящичек. Хорошо, очки серебряной полуоправе. Хорошо будут. Так, кот. Гладим кота. Мау. Вот тебе и мау. Так, сюда, да? В эту дверь. Ага, хрена с два мы зайдем. Замок никак мы не можем пройти пока что. Ладно, хорошо. Тогда отменяется исследование замка и пойдем выполнять сюжетные задания. Пойдем задание по травологии делать. Замок, исследование замка у нас пока откладывается на неопределенный срок, пока мы не научимся ломать замки. Так, может тебя сжечь? Нет. Инсендио. Нет, не хочет. Ладно. Наш шляпник, грибочек, поганочка, не знаю, как тебя зовут. Точнее, как меня зовут, понятно, DeonixNeo, но... Посмотрим. Вот тут опять-таки протормаживание немножко. Все равно, и где нужны патчи? Где нужны патчи, которые будут все это дело править? Потому что, ну... Поторопились, скорее всего, они с выходом. Вот видишь, опять просад. Но просад уже меньше. Это, знаешь, все выглядит так на 144 герцовом мониторе, как будто тут у меня 30 кадров и 5.
некомфортно играть. Но игра того стоит, то есть как бы можно и потерпеть. Вот. Так, фонтан. Кого-то ждать можно. Это задание какое-то там ждать. Вот, ладно, пошли по травологии. Это у нас что-то тут. Не помню. Я давно фильм не смотрел. Надо будет пересмотреть киношку эту Гарри Поттера все. Чтобы Хогвартс понять. Так, теплицы. Замок уровень 1. Теперь как она шлейфит, а? Ну ладно. Так. Что, ждать надо? Давай ждем. Что, еще ждать? А, начать. Господи. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Какая роза? Это гриб. We Какой-то do гриб. look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Она дорогая. Что такая орущая? Place your mandrake in the new pot and pack down the soil! Засовывай нахуй обратно в чайник. В кружку. В горшок. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Что с текстурой за тобой? Господи, игра Now стоит for our 7,5 next тысяч. task, we'll be planting dittany at our potting tables. Что это You can такое? all Почему get такой started. пиздец? I need to have a brief word with our Закрыто. student. Что, игры разучили, что ли, игры делать? I wonder Господи. if hippogriffs like knot grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Так как глохнуть I'll можно. say. Nearly went deaf. Well, yes, of course the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later.
Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to Так, balance профессор my Чеснок, staff хорошо. this Чеснок, Mrs. Чеснок. Fancy or Roses? Чеснок. Буду тебя называть Чеснок. Мой любимый Dittany's чеснок. restorative properties make Табаки it a основа для vital горшков. Для ingredient in каких? the Wiggenweld Давай, potion, горшок. as you all should Сажаем. know from Professor Sharp's class. Садим бадьян на 10 минут. Через 10 минут он вырастет, и выход будет 5 штук. Освободить горшок. Вываливай нахер. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. Китайская The жующая Chinese капуста. chomping cabbage. Господи. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Сейчас я And let them капуста. have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ладно, хорошо. Погнали. Hello. Бро. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs Ну will давай take us there. показывай, господи, But уже эту you'll lead. капусту жующую. Я хочу посмотреть на себя. Давай. Куда? С тобой? Со мной пойдешь? Ладно. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. Болтаем. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost them. Now, Болтаем все, see что that dummy? есть. Забираем Just toss the все. cabbages at it, and they'll do the rest. Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты. В смысле, держите тап. Видите, колесико мыши? Нет. А, Look at that. They'll Oh, yes, chomp on you anything they can get their mouths on. какая злая капуста. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the Капустка, ты denoming, что? but they left her honking Ты что, daffodils in бешеная? tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Наверное, иногда не I полезно. suppose they could prove Кого-нибудь useful паука outside кинуть. of the greenhouse. Капусту Nothing wrong with a bit жующую. of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in Идите к class. профессору Чеснок. Хорошо, погнали. Что рвешь? Кто там пискнул? Покажись. Опа. Revelio. Опа, собираем. Сливы цепелины. Похоже на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Ага, вверх ногами, точно, смотри. Давай нахуй замок. Сжечь. Сломать. Не хочет. Так. Куда дверь закрыл? Ты что? Хоть не убил. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. Еще 5 минут. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Ладно, говори со Clopton. мной. I tended to the Честно, Chinese начало. chomping cabbages, Professor.
Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Растений Magical много, plants правда, have да. so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, задание завершено, занятие по травологии. Did you know that you can И make это anything всякие grow? тут We у нас must здесь и first капуста. understand it. Ну, этот, я не знаю, заберем, когда вам скажут нам его заберем. Нафиг, пускай он пока растет. Не буду я сидеть около него ждать. Так, это все не наше. Тут какие-то тыквы. Луки непонятные. Лук, блин, всякая разная хрень. Ладно. Чё хоть передо мной дверь закрываете, ну? How nice to see you, my young Так, friend. чё это? Вот. Нет, я хочу убрать метку. Не надо метку сейчас. Мы туда сегодня не пройдем никак. Занятие по зельеварению. Погнали варить зелье. One boy fell off This his cannot boundary. possibly be as difficult as it seems. Ну, замок все равно просады вот есть в этом замке. Очень Maybe много Aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in объектов тут, Hogsmeade. скорее всего, даже что, блин. Aura badge on Professor Sharp's desk. I bet he Так, knows more than he's зельеварение. letting Давай on about посмотрим, the что же нам оно rebellion. может дать. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. А показать, как его варить, не? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Равномерными движениями. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Добавьте сок мурлокомля. Господи, мурлокомля. Еще? Охеренный суп. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round.
Берите яйца пламбы, соберите мех My темной parents дворняги. considered keeping me home from school this year Господи. after the rumors of a Так, без goblin фотки. rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Берите яйца, мех, раздобудьте перо. Вупера. Well prepared. Мех дворняги, господи. Яйца и мех. Ой, мех. Взять херню какую-то. А вот и перо. Перо. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Взорвется что-нибудь. Should you chop the Стенд dittany для or crush it? зельеварения. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Зелье Эдурус. Давай. Фигаще. Время варки 30 секунд. Посмотрим, как оно делается. Что-то коптит. Очень сильно коптит. Давай, перемешивай нафиг. Блять, господи, мех и яйца вводить, это пиздец. Но коптит, конечно, вообще пиздец. Набираем. Сок. Тут, в общем, можем варить все эти зелья. Понятно. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Ничего себе. Dragon Duck! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. Сука. His accomplice will answer to me as well. Молчи. Понял? I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here.
Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reap inspiration. Это что, куда, в подвал? Нет, это не подвал. Денежку нашли. Так, это у нас... Угу. Это у нас тут никак. Понятно. Мы еще не умеем ломать замки, поэтому... Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. I've always said that travel broadens the mind. You! It took us 3 days to find your brother. It does help him. Так, не сюда. Oh dear, I shall get in trouble. Speaking of astronomy, I'm surprised you're not... Доспехи, которые поют. Девчонка тут была, которая она пропала. I adore spending Sunday afternoons in the viaduct. Внутренний двор колокольной башни. Красота. Какая-то вон хит. Хогсмит, ёптать, опять в Хогсмит. Опасный путь, слушай. Карта мира, давай. Хогсмит, это опасно. Ну вот это сейчас пока сюда сходим, посмотрим. Давай просто поисследуем точки немножко. Просто надо понимать, где мы, чего мы. Туда вот двигаем. Пока снимем отслеживание желтого. Чего? Ты, блядь, пиздец. Больше не отслеживать нажимаю. И чего? Твою мать, ладно. Непонятно, как это работает, в общем. Но будем посмотреть. В общем, сделаем сюда заход. Логово лунтеленка? Лунтеленок, господи. Лунтеленка. Так, а как туда нам попасть? Для начала. О, яйца. Сейчас заберем яйца. Тю-тю-тю-тю. Что здесь? Off on another adventure, are we? Самого лунтеленка нет. Ладно. Побежали туда.
Скорее бы метлу нам дали, чтобы нам летать, потому что, ну... Нет, конечно, пешочком тоже бегать хорошо, но... Хотелось бы метлу. Коллекция обновлена. Хуясь, пугаю. Вот шайка плюс 9. Вот тут шайка 9. Нет, Хокс, вот он далеко, он не погруженный даже. Хуя, что это? Что это, блядь? Курочка, здравствуйте. Побежал, побежал. When did I set my traps? One embedded. I heard something. Potato! Clever. Oh, for effort. Nothing more than Залазь. Potato! Rookwoods don't go down easy. Running home. Побежали, побежали, побежали. Убейте всех врагов любым способом. Potato! Let me incendio! Avoiding our problems, are we? You dare slay one of us? The beasts are safe now. Искать денежку взяли, хорошо. Поганочки летающие, прыгающие. Забираем. Так, тут еще денежка. Сундучок, хорошо. Так, ну на этой дорожке мы уже были, поэтому ничего у нас уже тут страшного нету. Травкой тут какие-то растут. О. Златоглазки, хорошо. Could it be? Испытание опять. Топор. Угу. Там на дворняга. Нет, дворняги. Вот хорошо, кстати, мы его сейчас отпиздили. Кого-то они тут сожрали. Благополучно. Let's play Sprinter in the Rain, shall we? What was that? Я тут, блядь. It isn't Laura Treadwell's Potato! Stop clicking around like a... Are you always this awful? Ой, я-то, блядь. Пожалуйста, сюда. Nothing more than luck. You'll have to fight eventually. Господа, что тут у нас? Сундучок. Прыгающие, давайте. Ага.
Так. Что это за тварь такая? Что это? Хуйня. Potato! Большая кто? Ройка. Язык топиройки. Окей. Какие-то пиявки. Пиявочный сок. Так, ладно, хорошо. Всяких мразей тут мы... Что это живучее-то, Ладно. Тоже всяких мразей там. Хорошо, слушай, опа. Ладно. Поплыл, нахера ты плаваешь. Ну, заберем. Пригодится, может, что-нибудь сварим. Сок из пиявки, суп из пиявки. Да, всяких грибов. Ой. Must have been quite stately in its time. Ронять. Не хочет ронять. Давай сократим. Что-то как-то бежать по этим дорожкам слишком. Можно же напрямую. Но, не бузи. Hogsmeade, here I come. Hogsmeade, да. Accio! Слушай, оно лагает, но оно лагает меньше. То есть они поправили чего-то. То есть теперь нет прям пиздеца. Есть хоть, ну, чуть-чуть комфортнее, чем было. Ревелио. Ревелио забираю. Лавка Оливандера. Управление дружелюбным, палочки, сам... Ага, это мы палочки здесь покупали. Хорошо, давай. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage.
Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for Ну, you. давайте. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Минная реликвия Левандера. Так, ну вот вечернее время суток проблема, конечно, да. Так, тихо, вот это вот записка. Ну, ага. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. 800 метров. А, в Советме нам нужно. Там у нас точка была, нет? Ну, точки не было. Ближайшая вот точка вот эта. Давай переместимся к этому зеленку. И там до Совет не добежим. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, а вход в нее с той стороны, да? Сейчас нам нужно тут пройти. You can't imagine how inconvenient. Так, ну-ка проверим, Совет не The лагает. statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Поменьше. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Where are those statues? Оу. Статуэтка Галки. Хорошо. I recognize those handles. There's Тут something что-то.
Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Accio! Ни хера нет. I'd best keep looking. Деньги. This'll do nicely. No statues here. Ответка галки. Еще 3. Оу. Revelio. Сов, принадлежащий школе ученикам, можно найти в советне Хогвартса. А, нужно поместить 3. А, там еще ячейки вон есть, смотри. Да. Вот еще одна ячейка. Accio. I'll take that, thank you. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Nothing. Here's a welcome surprise. I'd best keep looking. This'll do nicely. Accio! No statues here. Nothing. I'd best keep looking. No statues here. Галки, хорошо. Карта какая-то. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Nothing. Accio! I'll take that, thank you. Все? Прыгай. А, вот все только галки, все. Где надо? Сюда пихать. What's happening? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. Так, увидимся в лесе. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Так, хорошо.
Ну, карта-то, слушай, вообще, конечно, большая, как бы, ну... Ну, как большая? Ну, большая. Допустим, если бы она была вот тут еще вся открытая, она была бы такой, ну, приличной. Ну, тут чуть-чуть немножко какая-то зона, да? Она немножко виднеется. Тут какая-то непонятная участок. А остальное все она недоступна, как бы, типа. Тут вот лес, вот деревня, допустим, пик на Форде. Пик на Форде, всякие тут верхний Хосфик и так далее, как бы, ну... Много-много-много-много всего. Так, ладненько, будем посмотреть. Так, это у нас уклонение, упокоение галкаланок. Мне нужно выучить обезоруживать заклинание, прежде чем я последую... А, нужно заклинание изучить. Понятно. Заклинание. Заклинание будем изучать на следующем стриме, наверное. Где там, я не знаю, где взять это заклинание. Нужна сюжетка какая-то. Проходить какую-то сюжетку. Ну, точно не сразу же идти. Ну, ладненько, в общем, все. На этом я закончу. Такой, опять-таки, подлиннее стрим, но все равно не совсем длинный. Времени особо нету. Поэтому всем до скорой встречи, всем хорошего дня.